Der Regen prasselte unauffällig gegen die zerbrochenen Fenster der alten Kathedrale. Ihr gewaltiges, gotisches Gemauer ragte wie Einschütten in den dunklen Himmel. Langst war sie verlassen, ihr Glocken verstumt, ihr Inners erfüllt von Staub, kalte und Erinnerungen vergangener Jahrhundert. Für die meisten Menschen war dieser Ort ein Schauplatz de Verfalls, ein Denkmal de Vergesens. Doch für Clara war etwas anderes, ein Vertex, ein Ort, in dem sie ihr geheimsten Sehnsucht entfalten konnte. Clara trat vorsichtig durch das Narrend Hauptportal. Ihr Schritt halten auf den alten Steinplatten weiter, und ein Schauer lief ihr über den Rücken, nicht nur wegen der Kälte, sondern wegen der geheimen Vorfreude, die sie hier hergeführt hat. In den Tiefenschatten der Kirchenschiff wurde gemmend auf sie. Gemmend, den sie erst seit wenigen Wochen kannt, und doch fällt sie sich unwiderstehlich zu ihm hinzogen. Sein Name war Adrian. Ein Mann, der so ratzelhaft war wie der Ort selbst. Sie hat ihn in einer Bibliothek kennengelernt, als beide nach alten Schriften über die Geschichte der Kathedrale gesucht hatten. Schon beim ersten Blick hat sie seine Augen gefangen genommen, dunkel, intensiv, durchdringend, als könnten sie jede Fassade von ihr durchbrechen. Heute war ihr erstes geheimes Treffen an diesem Ort. Ein Treffen, das nix mit Büchern oder Geschichte zu tun hat. Clara seine Stimme erklang leise, aber sie halt durch die gewaltige Halle, als hat die Kathedrale selbst ihren Atem angehalten. Trat aus dem Schatten eines Fehlers hervor, sen Mantel noch feucht vom Regen, sen Blick fest auf sie gerichtet. Sie schluckt, als sich ihr Blick treffen. Ihr Hand zitterten leicht, nicht aus Angst, sondern vor Erwartung. Adrian, kam nachher, langsam, mit einer beinahe unheimlichen Ruhe, die sie zugleich verunsichert und anzog. Als vor ihr stand, könnt sie den Duft von Regen und Leder in ihm wahrnehmen. Seine Präsenz war überwältigend, größer, starker, als ob den ganzen Raum für sich beansprucht. Bist du bereit, fragte seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Clara nickt, auch wenn ihr Herz wild gegen ihr Rippen schlug. Sie hat keine Ahnung, was noch geschehen würde. Sie wusste nur, dass sie es wollte, dieses Risiko, dieses Abenteuer, diese Leidenschaft, die sie schon so lang in sich unterdrückt hat. Adrian berührt ihr Wange mit seiner Hand, rau und warm zugleich. Sen Damen strich langsam über ihr Ot, waren sen Blick tief in den ihren eindrang. Für einen Moment gehen die Kathedrale selbst zum Leben zu erwachen, der Wind pfiff durch die zerbrochenen Fenster, die Kerzen, die über entzündet hat, flackerten unruhig, als würden sie Eugen eines verbotenen Rituals werden. Du hast etwas in mir geächt, Clara, murmelt Etwas, das ich lang verbergen hielt. Dies Mauern, sie haben Geschichten gesehen, die niemand mehr kennt. Heute Nacht wurde neu geschrieben ein Zittern lief ihr über den Rücken, als sich nachherbeugt und seine Lippen sanft auf die ihren legt. Es war kein stürmischer Kuss, sondern ein vorsichtiger Beginn, als wohl testen, wie weit gehen dürft. Doch Clara erweitert in, drang sich in, hungrig nach mehr. Der Kuss vertieft sich, wurde drängender, leidenschaftlicher. Seine Hand glitten über ihren Rücken, zwischen sie dichteren in, während sie die Warmsens Körpers durch die Kleidung spürt. Ihr Atem beschleunigt sich, vermischt sich mit seinem, während draußen der Sturm lauter tobt. Mit einem leisen Lachen lässt sich von ihr, nur sie in der Hand zu fassen und tiefer in die Kathedrale zu fahren. Sie gingen vorbei zerbrochenen Banken, über Stein, bis sie vor dem alten Altar standen. Die Kerzen touchten den Ort in ein unheimlich warmes Licht, Schatten tanzten an den hohen Wänden, als würde das Gebäude ihr heimliches Spiel schützen.
Adrian drit sich zuer. Hier beginnt es klares Spurt, wie ihr nie wake worden. Noch nie hat sie sich so lebendig gefühlt, so überwältigt von Verlangen und Angst zugleich. Als in ihr Schritten nach, sich hinzugeben, sich in diesem Moment zu verlieren. Und waren der Regen draußen unaufhörlich viel, spurt sie, dass dies Nacht ihr Leben verandern würde. Clara stand reglos vor dem Alter, unfähig, den Blick von Adrian abzuwenden. Seine Gestalt worked in dem Warmenkirtzenlich nach Geheimnisvoller, beinahe wie in Gestalt aus einer anderen Zeit. Das Schwolbe über Innenhalt mit dem entfernten Grollen des Donners, und das flackernde Licht lies Dichten sie herum wie Stummes Uskar erschienen. Ihr Herz hammert so laut, das sie furchtet, kent es Horen. Adrian trat langsam auf sie zu, und mit jedem Schritt spurt sie, wie ihr innere Anspannung wuchs. Als schließlich vor ihr stand, legt seine Hand in ihr Taille, fest, fordernd, und zog sie dichter an sich. Du weißt, dass wir hier nicht allein sind, flüstert seine Lippen ganz nah in ihrem Ohr. Dies Mauern, sie erinnern sich. Als, was wir tun, Word von innen bewahrheit sein Word lies in ihnen Schauer durch ihren Körper jagen. Es war, als sprach nicht nur von der Kathedrale, sondern auch von dem, was zwischen ihnen geschehen sollte. Ein Geheimnis, das unauslöschlich in ihrer Erinnerung ingebrannt bleiben würde. Clara konnte nicht antworten. Stattdessen sucht sie seine Lippen, und der Kuss, den sie ihm gab, war wilder, verzweifelter als zuvor. Erwidert insofort, mit einer Leidenschaft, die ihr den Atem raubt. Seine Hand glitten über ihren Körper, tasteten ihr Formen ab, als wollt jedline, jedkov in sich aufnehmen. Ein sensutiges Stonen entwich ihren Lippen, als den Kusslust und ihr Hallis Linie mit weichen, brennenden Kussen bedeckt. Die Kalte der Kathedralski von der Hitze zwischen ihnen aufgezogen zu werden. Clara spürt nix mehr von der Feuchtigkeit in der Luft, nix vom kalten Steinboden unter ihren Füßen, nur die Glut seiner Nahe. Du bist wunderschön, murmelt waren seine Finger den Stoff ihres Mantels öffneten. Stück für Stück glitt zur Seite, enthüllt das Lichtkleid darunter, das in ihrer Outkleid, weil der Regen durchtrankt hat. Adrian sog scharf die Luft ein, als sie so vor sich sah, und seine Augen funkelten wie Feuer in der Dunkelheit. Clara spürt ein Prickeln unter seiner profunden Betrachtung. Es war ein Wechselspiel zwischen Scham und Lust, zwischen dem Bedürfnis, sich zu verbergen, und dem Drang, sich ihm ganz zu offenbaren. Als schließlich seine Hand habe und langsam über ihr Schulter bis zu ihrem Arm hinabglitt, schloss sie die Augen und ließ sich fallen. Drank sie sanft gegen den Alter. Der kalte Stein in ihrem Rücken war ein krasser Kontrast zu der brennenden Hitze seiner Bewahrungen. Seiner Bewegungen war bedacht, kontrolliert, und durch von einem unbandigen Verlangen durchzogen. Sie folgt, wie ihr nie schwach werden, und klammert sich in, als hingier ganzer Halt von seiner Nahe ab. Clara, sein Flüstern war kaum hörbar, aber es vibriert direkt in ihrem Inneren. Ich will dich hier, jetzt. Kein Sojourn, kein Zurückhaltung sein Wort treffen sie wie ein Schlag aus purer Wahrheit. Sie wollt es auch. Mehr, als sie sich Gemmels ingestanden hat. All die Zurückhaltung, all die kontrollierten Fassaden ihres Alltags zerfielen in diesem Moment wie Staub unter den Füßen. Ihr Finger vergruben sich in seinem Haar, zigen in dichter zu sich. Sen Mund irrebert ihren Ernut, waren seine Hand tiefer glitten, forskend, fordernd, und sie gegen den kalten Stein pressten. Ein wild Sennen überflutet sie, ristet let seine Barriere nieder. Der Sturm draußen schien starker zu werden,
Das Grolen de Donners halt wie ein Echo ihrer eigenen inneren Erschütterung. Doch hier, zwischen den bröckelnden Mauern, gab es nur sie beid, gefangen in einer Intensität, die kein Flugzulius. Clara wusste nicht, wie lang sie dort standen, wie lang sie sich in diesem Strudel aus Kuss, Beruhren und Verlangen verloren. Minuten. Stunden. Zeit hat ihr Bedeutung verloren. Als, was bleib, war der brennend Kontakt, der sie immer tiefer zog. Als sie endlich einen Moment Luft holten, lehnt Adrian sein Stern in ihr. Sen Adam war schwer, sein Augen dunkel vor Begierd. Dies ist erst der Anfang, sagte Rau. Wenn du weitergehst, gibt es kein Zurück mehr. Clara schloss die Augen, und ein ins Glasins Lächeln huschte über ihr Lippen. Dan las uns gehen. Weiter, tiefer, so weit, wie es nur jet und mit diesen Worten begann die Nacht, ihr war Gestalt anzunehmen, Nacht, die nicht nur Leidenschaft entfachen, sondern auch dunkel Geheimnis offenbaren sollt, die tief in den Mauern der Kathedrale verbergen lagen. Der Regen hat nachgelassen, doch die Kathedrale blieb erfüllt von einem unheimlichen Flüstern. Der Wind strich durch die zerbrochenen Fenster wie ein unsichtbar Hand, die Kerzen flammen neckisch zum Zittern bracht. Clara spürt, wie sich das Licht auf ihrer Haut bewegt, als ob es sie streichelt, doch die eigentlichen Beruhrungen kamen von Adrian, der dicht vor ihr stand, sein Finger über ihr Taille gleiten ließ, waren sein Blick unablässig in ihr haftet. Sie war atemlos, gefangen zwischen dem kalten Stein im Rücken und der brennenden Hitze, die von ihm ausging. Jed sekend in seiner Nahe verstärkt das Verlangen, das wie ein Welle in ihr aufstieg und sie mitris. Und doch war da auch etwas anderes, ein Knistern in der Luft, das nicht nur von ihrer Leidenschaft herrührt. Es war, als ob die Kathedrale selbst auf sie reagiert. Siehst du das, flüstert Adrian und deutet auf die Wand gegenüber. Clara dreht den Kopf, und ihr Herz macht einen Sprung, in den Schatten der Kerzenlicht schien Gestalt zu stehen. Nur ein Umriss, flüchtig, gezeichnet von flackerndem Licht und Dunkelheit. Doch für einen Moment war es so real, dass sie leise gucket. Das ist nur ein Schatten, stammelt sie, doch ihr Stimme zittert. Adrian lächelt geheimnisvoll. Vielleicht. Oder vielleicht ist es ein Echo. Die Mauern hier haben mehr gesehen, als wir uns vorstellen können noch bever sie antworten könnt, legt den Finger in ihr Lippen. Keine Angst. Lass dich fallen. Du bist hier sicher, bei mir sen Kuss war dies mal nicht sanft, sondern fordernd, beinahe herausfordernd. Clara folgt, wie sie sich wollig verler, wie ihr Körper mit jedem Atemzug heißer wurde. Ihr Hand tasteten sich über sein Brust, spürten die Festigkeit seiner Muskeln unter dem nassen Stoff, bis sie selbst nicht mehr wusste, wo ihr Sehnsucht endet und sein begann. Der Alter hinter ihr wurde zum Spielplatz ihrer Sinn. Sie spürt die Hart des Steins im Kontrast zu der Weichheit seiner Lippen, die sich über ihr Haut bewegten. Jeder Kuss, jed Beruhren ließ sie tiefer sinken in einen Strudel aus Lust und Dunkelheit. Ihr Augenlider flatterten, als mit seinen Fingern über die Zart Haut ihres Halses fuhr und ihr Arläppchen zwischen seinen Lippen nahm. Clara, sen Flüstern war rau, beinahe heiser vor Begierd. Dein Herzschlag, klingt wie Musik in diesen Mauern sie kennt nicht anders, als leise aufzustonen, als sein Hand tiefer wanderten, forschend, fordernd. Sie fühlt sich ausgeliefert und doch machtig zugleich, als ob ihr Hingabe den Raum zum Leben erweckt. Dann, ganz plötzlich, hört sie ein Geräusch. Ein Nacken, wie von Schritten auf altem Holz. Sie riss die Augen auf, ihr Blick huscht durch das Kirchenschiff. Da war nix, nur Kerzenlicht, Schatten und der Wind. Doch ihr Herz rast,
Die esmal nicht nur vor Verlangen. Adrian, hast du das gehört, hab kaum den Kopf, sein Lippen noch immer in ihrem Hals. Ja. Aber kümmere dich nicht darum. Manch den Schwallen uns nur beobachten sein Gelassenheit berechtigt und erschreckt sie zugleich. Beobachtet. Von wem? Oder von was? Doch sie weiterdenkend, zog sie zurück in den Band sens Corpus. Sein Hand fanden farten sie in die Stelle sens Herzens. Der kraftige Schlag unter ihrer Handfläche war ebenso wild wie der Eigen in ihrer Brust. Du und ich, Clara, hocht wir schreiben unsere Geschichte auf diesen Steinen. Niemand kann sie uns nehmen in diesem Moment entsteht sie sich, allen Zweifel loslassen. Ihr Lippen fanden sein, die esmal noch leidenschaftlicher, noch drängender. Sie folgt, wie sie beid sich verloren, nicht nur im Kuss, sondern in etwas Größerem. Etwas, das nicht nur Lust, sondern auch Schicksal war. Als sie schließlich die Augen öffnet, sah sie wieder ihnen schüttener Wand, doch die esmal bewegt sich nicht im Rhythmus der Kursen. War still, unbeweglich, als würde sie direkt beobachten. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, doch Adrian hielt sie fest, ließ sie nicht entkommen. Vertrau mir, sagte leise, fast beschworend. Als, was hier geschieht, ist Tildessen, was wir sind Clara nicht, obwohl ihr Bett. Zwischen Angst und Lust, zwischen Schitten und Feuer, gab sie sich im Ernud. Und die Kathedrale, Uralt und Geheimnisvoll, skien ihr Hingabe mit einem lautlosen Surfsen zu ummeln. Die Kursen warfen ein flackerns Licht auf die steinernen Wände, während Clara und Adrian dicht aneinander verhörten. Ihr Atem vermischt sich, heiß und unruhig, doch zwischen den pochenden Herzschlägen lag ein unheimliches Schweigen, das über den Raum kroch wie Nebel. Die Kathedrale skien Zuzes hen, zu lauschen, jed Berührung in sich aufzunehmen. Clara wollte sprechen, doch Adrian legt sein Lippen auf ihr, als könnt ihr Gedanken mit einem einzigen Kuss zum Schweigen bringen. Ein Feuer rot durch ihre Dirn, berauschend, überwältigend. Sein Hand glitten über ihr Taille, drückten sie fester gegen den kalten Stein des Altars. Der Gegensatz von Hitze und Kälte macht sie schwindelig. Du zitterst, murmelt in ihrem Ohr. Vor dir, hocht sie zurück, und vor dem, was hier geschieht lacht leise, ein dunkles, vibrierendes Lachen, das mehr versprach, als Wort esjekenten. Du bist starker, als du glaubst. Aber dies Mauern, sie stillen uns auf die Probe nach Clara Fragenkent, was meint, strieft Adrian ihr Schultern mit seinen Fingern und lies den Stoff ihres nassen Kleids herabgeleiten. Die Kalte Luft prickelt auf ihrer nackten Haut, doch sein Hand waren warm, sicher, fordernd. Jeder seiner Berührungen lies ihr inner stes Erbeben, so sehr, dass sie die Welt sich herum vergaß. Doch die Welt lies sie nicht los. Ein dumpf scrollen ging durch die Mauern, als würde die Kathedrale selbst auf ihr Leidenschaft antworten. Staub rieselte von den Decken, die Schatten flackerten unruhig. Clara sog scharf die Luft ein. Hast du das gespürt, Adrian nickt, seine Augen glanzten wie glühend Kohlen. Es ist ein Echo. Dies Kathedrale let von dem, was wir ihr schenken. Sie verlangt noch mehr Clara verstand nicht ganz, aber ihr Sehnsucht lies sie alles Zweifel verdrängen. Sie griff nach seinem Hemd, zog es über seine Schultern, bis sein nackter Oberkörper im Kurzenlicht erschien. Ihr Finger glitten über sein Haut, spürten die warm, die stark, die sie gleichzeitig berechtigte und aufregt. Nahm ihr Hand, fahrt sie in sein Herz. Falls du das Jeder Schlag gehört dir aber du musst mir vertrauen, ganz klar nicht,
auch wenn ihr inners Bett. Sie was saint, das dies nicht nur ein Spiel war. Gendiet was größers, Tiefers war hier am Werk. Und trotzdem, oder gerade deshalb, wollt sie sich ihm eben. Adrian zog sie angeren sich, so das kaum Luft zwischen ihnen bleib. Seine Lippen fanden ihren Hals, seine Zähne neckten ihr Ot, waren seine Hand sie umfassten, als könnt sie nie wieder loslassen. Sie gucket, ein Lot, der in der stillen Halle weiterhalt und sich mit dem Kanistern der Kerzen vermischt. Plötzlich nart etwas im Seitenskiff. Ein langer, tiefer Lot, als würde ihn unsichtbar aufgestoßen. Clara riss die Augen auf, ihr Körper erstarrt. Wir sind nicht alien, flüstert sie. Adrian hielt sie fest, sein Blick dunkel und ernst. Doch. Wir sind alien. Als und ihr sind Nerschitten. Sie prüfen uns, Clara prüfen, ihr Stimme zittert. Die Kathedrale verlangt ihnen schwur, klart als wär es die selbstverständlich Saint waret. Nur, wenn wir uns einander ganz eben, ohne Zurückhaltung, word sie uns akzeptieren Clara spurt, wie ihr Kell trocken würde. Es klang verrucht, beängstigend, und doch fault es sich waren. Gendiet was in den Mauern vibriert, als ob die Stein selbst auf Adrians Wort reagierten. Ihr Lippen betten, doch dann nicht sie. Dan schwor ich, hocht sie, dir gehoren, hier, in dieser Nacht ein Lucketentrat in Adrians Augen. Umschloss ihr Gesicht mit beiden Handen und kussaint sie so innig, das sie als Vergus. Der Kuss war keins Versprechen mehr, sondern ein brennender Eid, besiegelt von der uralten Kathedrale. Sie spurt, wie die Dunkelheit sie herum dichter wurde, fast greifbar. Doch stadfurcht erfüllt sie neu macht. Ihr Hand glitten über seinen Körper, suchten Halt, fanden stark. Und waren draußen der Sturm nicht auflammt, gab sie sich ihm, ganz, ohne Vorbehalt, wie sie es versprochen hat. Die Kathedrale antwortet mit einem tiefen Grollen, als ob sie den Schwur akzeptiert hat. Clara und Adrian, umschlungen im flackernden Licht, waren nun Teil von etwas Größerem, etwas Geheimnisvollem. Leidenschaft, die nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Seelen ergriff. Und in diesem Moment was Saint Clara, das sie nie wieder dieselbe sein würde. Die Nachskien in der Kathedrale kein zu finden. Draußen hat der Sturm sich beruhigt, doch drinnen herrscht Spannung, die kaum erträglich war. Clara lehnt Schopfeet, aber hitzt gegen den Alter, während Adrians Arm sie festhielten. Sen Adam ging nachschwur, doch in seinen Augen glom etwas, das weit über Lust hinausging. Du hast es gespürt, nicht wahr, fragte Lies. Clara nickt, auch wenn ihr Lippen zitterten. Etwas, wie ein Echo. Als hatten die Mauern geantwortet Adrian für mit der Hand durch ihr Haar, sein Finger sanft, obwohl sein Wörter wie Stein waren. Dies Kathedrale bewahrheit mehr als nur Staub und Erinnerungen. Sie ist ein Gefäß. Jed's Gelübde, jed Hingabe, jed Leidenschaft, die hier entfesselt word, sie bleibt. Sie let in den Steinen Clara spurt, wie ihr ein Schauer über den Rücken lief. Und was haben wir getan, ein Geheimnisvolles Lächeln huscht über sein Lippen. Wir haben ein Band geschaffen. Zwischen uns, und zwischen uns und diesem Ort. Es ist nicht nur Lust, Clara, es ist ein Schwur, der uns für immer bindet sein Wort erfüllten sie mit furcht und begeren zugleich. Ein Teil von ihr Wold fliehen, hinaus in die klare Nachtluft, zurück in die Sicherheit ihres alten Lebens. Doch ein starkerer Teil, der tief in ihr verbergen war, fällt sich unwiderstehlich zu diesem Ort und zu ihm hingezogen. Nach sie ihr Gedanken sortieren könnt,
Hort sie wieder dieses Nacken. Schritt, die Esmal deutlicher, schwerer. Clara richtet sich auf, ihr Finger krüllten sich in Adrians Armda. Horst du das, Adrian nickt langsam, seine Augen richteten sich ins Dunkel de Kirchenschiffs. J.A. Sie kommen schwiegen einen Moment, dann sinkt seine Stimme. Die Wachter. Die Schatten derer, die einst hier ihr gelebt geben. Manch sind rein, und nicht Clara wollt etwas erweitern, durch ein kalter Luftzugstrich über ihr Nacktot. Sie dreht den Kopf und sah wieder in Gestalt im flackernden Licht. Durch die Esmal bleib sie. Dunkel, hochig wachsen, die Konturen ungetlich, als wär sie aus Nebel und Erinnerung geformt. Ihr Augen weiteten sich, und ihr Atem stockt. Adrian, das ist nicht mehr nur ein Schatten stellt sich schutzend vor sie, seine Haltung aufrecht, herausfordernd. Sie prüfen uns wir müssen stark bleiben. Kein furcht sie Jean durch Klarikant die Angst nicht verbergen. Ihr Herz rast, während die Gestalt sich langsam bewegt, Schritt für Schritt nachher kam. Das Kurzenlicht flackert heftig, und ein tiefer Laut erfüllt die Halle, wie ein Flüstern, das aus allen Richtungen zugleich kam. Was, wollen sie, hocht Clara. Adrian dreht sich zu ihr, seine Augen gluten fast im Schein der Kerzen. Sie wollen Gewissheit. Das unser Schwericht ist. Das wir uns einander wirklich hingeben, ohne Mask, ohne Flucht Clara schluckt schwer. Und wenn nicht, sen Blick verartet sich. Dan wird die Kathedrale uns verschlingen. Sie vergisst kein Gebrochen und versprechen ihr nie Fulton sich waken, und doch hielt sie sich in seinen Worten fest. Streckt die Hand nach ihr aus, sein Finger fordernd, stark. Clara. Vertraust du mir, sie sah in seine Augen, dies dunklen, unerskuterlichen Augen, und wassaint, das es keinen Mittelweg gab. Entweder sie ergab sich, ganz und gar, oder sie verlor alles. Ein Zittern durchlief sie, doch sie legt ihr Hand in seine. J.A., flüstert sie, ich werd rau dir ein Lächeln breitet sich auf seinen Lippen aus, rau und triumphierend. Zog sie in sich, seine Lippen fanden die ihren in einem Kuss, der heißer und tiefer war als alles über. Clara spürt, wie ihr Angst in Leidenschaft sehr viel, wie ihr Zweifel in der Hitze seiner Nahe verbrannten. Und die Schatten? Sie bleiben. Doch anstatt nachher sie kommen, hielten sie in, als werden sie zeugen eines uralten Rituals. Das Flüstern in der Halle schwollen, wurde intensiver, vibriert in den Mauern, im Boden, in Claras Brust. Die Kathedrale let. Und sie nam ihren schweren. Als Clara sich lust, bet ihr Stimme. Adrian, was word uns, when die Nacht in det, legt seine Stirn in ihr. Dan word nix mehr sen, wie es war. Wir gehören dieser Kathedrale, und sie gehört uns ein Schotter durch für sie. Zwischen Angst und Ekstase spürt Clara, dass der Weg, den sie beschritten hatten, kein Zurückkant. Die Nacht hat sich vertieft, und die Kerzen brannten nieder, ihr Licht flackert schwach über die hohen, steinernen Bogen. Clara und Adrian standen noch immer dicht beieinander, doch die Spannung in der Luft hat ihn neu, fast greifbare Intensität erreicht. Die Kathedrale schien zuatmen, als würde sie ihr eigenen Geheimnis enthüllen, nur weil sie die Schwelle der Leidenschaft überschritten hatten. Clara spürt, wie ihr Herz immer schneller schlug. Jeder Atemzug war ein Echo der drangenden Nahe Adrians. Sein Körper in ihrem, sein Hand auf ihrer Haut, ließen sie die Kalte des Steinbodens vergessen. Gleichzeitig durchzog ein merkwürdiges Zittern die Halle, als wollten die Schatten selbst ihr Begeren beobachten und prüfen. Sie spüren uns, flüstert Clara,
mehr sich selbst als zu ihm. Adrian nicht, seine Augenfunkelten im Kurzenschein. J.A. Sie prüfen, wie stark unser Band ist. Nicht nur unsere Leidenschaft, sondern unser Hingabe plötzlich bewegten sich die Schatten anders. Nicht mehr nur die flackernden Umrisse und den Wanden, jetzt wirkten sie lebendig, wie lebendig Wesen, die den Raum mit einer langsamen, hypnotischen Bewegung fühlten. Clara spurte, wie sich ihr nie wake entfielten, doch Adrian hielt sie fest, seine Präsenz wie ein schutzes Child. Clara, bleib bei mir. Lass dich nicht von innen anskutstern sen Griff war fest, doch sanft genug, das sie sich fallen lassen könnt. Ihr Finger tasteten über seinen Rücken, suchten Halt, waren die Schatten nachherkommen. Ein leises Raunen erfüllt die Luft, unhörbar verjetten Außenstehenden, doch deutlich spürbar im Inneren ihres Körpers, in jeder Zelle, in jedem Nervenstrang. Sie wollen uns testen, murmelt Clara, ihr Stimme zitternd, doch nicht vor Angst, sondern vor Erregung. Aber wie, Adrian zog sie engeren sich, seine Lippen fanden ihren Hals. Indem sie sehen, ob wir wirklich zusammengehören. Ob unser Leidenschaftlich ist die Hitze zwischen ihnen die immer drängender. Jeder Kuss, jed Berühren war wie ein Wort, ein Versprechen an die Kathedrale selbst. Clara spurte, wie die Mauern zu pulsieren schienen, als würde der alte Stein den Rhythmus ihrer Herzen aufnehmen. Dann, ganz plötzlich, bewegten sich die Schatten synchron. Eine Art wirbelnde Masse, die sich sie herumformt, als wollt sie einschließen. Clara gucket, als der Moment zwischen Angst und Verlangen zerbrach. Adrian, sie, hielt ihren Kopf zwischen seinen Händen. Schau mir in die Augen. Als ihr existiert nicht. Nur wir ihr Blick treffen sich, und in diesem Moment gehen die Welt still zusammen. Die Schatten umkreisen sie, doch ihr Intensität verliert Bedrahung, sobald Clara sich ihm völlig hingab. Jeder Zweifel, jed Furchtschmals in der Hitze seiner Nahe. Gib dich hin, Clara, hocht so wie wir es versprochen haben und sie tat es. Mit einem Mal lässt sie alle Zurückhaltung, alle Angst, jed Zurückzogenheit. Sie ließ sich fallen, verlor sich in ihm und in der Nacht. Ihr Lippen fanden sein, ihr Körper verschmalzen in einem wilden Tanz, der Meer war als Lust, es war ein Schwur, eine Verbindung, die Tieferging als jeder Atemzug. Die Schatten schienen sich zu beruhigen. Sie flusterten nicht mehr, sondern wanden sich sanft in den Wanden, als ob sie die Hingabe anerkannten. Die Luft vibriert, und ein warmer Schauer lief über Claras Rücken. Sie wusste, dass se's Eugen von etwas Uraltem, Machtigem würdig, einer Verbindung, die Körper, Seele und Raum gleichermaßen ergriff. Adrian streift ihr Haare zurück, seine Lippen in ihrem Ohr. Du siehst, was wir geschaffen haben? Dies Nacht gehört uns, und ihr Geheimniswort für immer in diesen Mauern leben Clara nicht, schopft, überwältigt, und dennoch berührt von der Intensität des Moments. Und wir? Werden wir werden eins mit dem, was hier war, ist und sen Word sein Stimme war ein Raus versprechen. Die Kathedrale hat uns geprüft. Wir haben bestanden ein letzter Blick auf die Schatten zeigt, das sie sich zurückziehen. Die Kathedrale atmet weiter, doch jetzt nicht mehr drohend, sondern beschützend. Clara und Adrian standen allein inmitten der uralten Steins, eng umschlungen, erfüllt von einer Glut, die Wetterregen nach Dunkelheit losgehen konnten. Für Clara war es ein Moment der Klarheit, nichts konnte sie von ihm trennen. Nicht die Schatten, nicht das Geheimnis der Kathedrale. Sie hatten zusammen einen Schwur abgelegt, starker als jed Furcht, tiefer als jed Leidenschaft, die sie gekannt hat.
Und waren der Letzte kurz und flockern verblassend, was St. Clara, das dies Nacht nur der Anfang war, ein Tor zu einer Welt aus Lust, macht und Geheimnissen, die sie zusammenbetreten werden. Die ersten grauen Strahlen der Morgendämmerung sanken durch die zerbrochenen Fenster der Kathedrale, doch Clara und Adrian lagen noch immer eng umschlungen auf dem kalten Steinboden vor dem Altar. Die Nacht war vergangen, doch ihr Körper brannten noch von der Intensität, die sie geteilt hatten. Die Kerzen waren niedergebrannt, das flackernde Licht ersetzt durch das blass Morgenlicht, das die alten Mauern durchdrang und jeden Staubkorn wie ein kleines Geheimnis glanzen ließ. Clara hob den Kopf und sah Adrianen. Seine Augen waren müde, doch in ihnen glomm noch die Hitze der Nacht, die Erinnerungen jeden Kuss, jed Berührung, jeds Flüstern. Wir haben es geschafft, hocht sie, ihr Stimme kaum mehr als ein Atemzug. Antwortet sein Hand sanft über ihr Wunschstriechend. Und doch hat es gerade erst beginnen Clara spürt, wie ein Zittern durch ihren Körper lief, nicht aus Angst, sondern aus Vorfreude. Sie erinnert sich an die Schatten, die sie geprüft hatten, und das Raunen der Mauern, das ihr Leidenschaft wie ein Echo begleitet hat. Und nun, nach allem, fühlt sie sich starker, lebendiger und zugleich unendlich verbunden mit ihm. Adrian zog sie auf die Füße, hielt sie eng, und für einen Moment standen sie still, allen in der riesigen Halle. Die Still war so tief, dass sie das Eigen ihres Schoolegen hören konnte, und das der Kathedrale, die wie ein stiller Zug ihrer Hingabe wirkt. Weißt du, begann Adrian, dies Mauern haben vieles gesehen. Gelid, verloren Seelen, schwör, die gebrochen werden. Aber wir haben ihnen gesiegt, was war Hingabe ist Clara legte ihr Hand auf sen hers, spürt die warm und den Rhythmus, der noch wie vor in ein Klang mit ihrem eigenen Schlag. Und was bedeutet das für uns, lachelt, dunkel und geheimnisvoll, als könnt die Antwort schon in der Zukunft sehen. Es bedeutet, dass wir einander gehören. Nicht nur für dies Nacht, sondern für alles, was noch kommen mag die Kathedrale hat uns akzeptiert, und damit hat sie uns untrennbar verbunden ein Schauer lief Clara über den Rücken. Nicht aus Angst, sondern aus der Gewissheit, dass sie sich in etwas ingeklinkt hatten, das größer war als beid, ein Schwur, der in den uralten Steinen verankert war. Sie spürt, dass ihr Leidenschaft nicht nur körperlich, sondern auch seelisch war. Sie war ein Teil dieses Orts, und war ein Teil von ihr. Dann schworen wir uns gegenseitig, fragte sie leise. Für immer, Adrian beugt sich zu ihr, legt die Stirn in ihr und flüstert, für immer. In dieser Nacht, in diesem Ort, in allem, was wir noch werden Clara nicht, die Tränen liefen ihr unbemerkt über die Wangen, Tränen der Lichtscheren, der Freude und der Erkenntnis, dass sie etwas erlebt hatten, das keiner Welt der Normalität angehört. Sie küssten sich noch einmal, diesmal sanft, aber ebenso voller Versprechen. Dann ließen sie sich voneinander, doch ihr Hand bleiben verbunden. Sie gingen langsam durch die Halle, betrachteten die zerstörten Bank, die zerbrochenen Fenster, die Riss in den Mauern, und doch sahen sie skoniert in allem. Die Kathedrale hat sie geprüft, sie hat sie geformt, sie hat ihnen ein Geheimnis anvertraut, das nur sie beid kannten. Wir werden zurückkommen, sagte Adrian schließlich. Nicht nur aus Sehnsucht, sondern auch, weil dieser Ort uns ruft. Die Kathedrale, sie wird uns führen Clara spürt die Wahrheit in seinen Worten. Sie wasseint, dass sie diesen Ort nie vergessen werde. Und mehr noch, sie wasseint, dass ihr Leidenschaft, ihr Schwur und ihr Hingabe nicht nur ein flüchtig nach Joassen waren, sondern der Anfang einer Verbindung, die seit,
Rom und jed Prüfung über deren Werte. Drossen Verstumt der Letzten Regen. Ein leichter Nebel legt sich über den Vorplatz der Kathedrale, als Werte die Natur selbst den Schwarzenen, den sie dort drinnen abgelegt hatten. Clara at me tief ein und spürt, das sie nie wieder dies Elbesen Werte. Nie wieder nur ein Teil der Welt, die sie überkannt. Sie gehört jetzt zu etwas Größerem, zu einer Geschichte, die in den alten Steinen wiederholt und in jedem Herzschlag weiterlebt. Sie sah Adrianen, und ein Lächeln huscht über ihr Lippen. Für immer, flüstert sie. Für immer, erweitert und sie wussten beid, dass dies kein leeres Versprechen war. Die Leidenschaft, die sie geteilt hatten, die Profungenderschieden, der Schwur in den Mauern, als war nun ein untrennbarer Teil von innen. Sie treten hinaus in die Cool Moor Gendarmerung, Hand in Hand, die Erinnerung und die Nacht in jedem Schritt spürend. Die Kathedrale hinter innen bleibt still, geheimnisvoll, voller Zeugen, die nichts verraten werden. Aber in ihren Herzen brandt ein Feuer, das kein Sturm, kein Schatten und kein Morgenlicht loskennt. Und so endet dies Nacht, durch der Schwur, die Leidenschaft und das Geheimnis werden für immer weiterleben, tief verankert in den Mauern der verlassenen Kathedrale.